Good morning. Happy weekend. Today we're gonna tour you to our garden. Very near to the river of Caracan. Yeah. So my mother. That's mother. Mga ng kamote. If you are new to our channel, please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell so that you will become more updated to our videos about simple living, planting vegetables and berries here in the Philippines. Thank you very much. Enjoy watching. Yan si mother and my sister-in-law. Nguha ng kamote. Mano yung kwadre? Ano eh? Wow. Good size. This one. This one. Nice sweet potato. And this one. Yan. Say tawag ni mga kamuti ma? Kamani. Kamani o isa? Ano si pangalan? Marawi o kamani? Wow. Then here's the string beans, the sitaw. Gapon pa ni Gerbisan no? Ng batong. Ano may dagko dayo? Batong. Good. Ayan. String beans. Tapos sa likod, hindi ko makuha. String beans. Masarap to. Yan. Here's another one. Ako rin bubuo itong pechay. O mustard. Yan. Kuasa G oh. Tapay batong tudagan sa ref no. Tapos nahulog G isa. Then here's our pechay and mustard. Ayan, super dami na nila. Super ganda tingnan. Ayun. Lulusok. Very organic. Walang halong chemical. Kasi nagdidilig lang kami ng tubig, ilog. Yan. Dito. Ayan, dami. Sugo. Oh, shoot. Ganda dito pag sa tinola. Karne. Yan, dito banda mga maliliit na mga mustard, mga mustasa. Yan, magdidilig ako later. And then, dito banda, mga sweet potatoes. Mga maliliit namin na carrots. Hello, baby carrots. Ayan, mga carrots yan. And then we have here eggplant, mustard, pechay, malaki na mustard. Sarap to sa salad. Mustard, mustasa. Yan, dami dito. Dami nila. Tapos nadaganan ang iba. Mustard.
we have here an okra. Mga mustasa, dami nila. Super dami. Lusog, pichay, and mustasa. And an okra. Yan. Mga 2 weeks, 3 weeks. Magbubunga na tong okra namin. Ayan. Ayan, the sun is now rising. Super cool morning, Saturday weekend. Very nice. Didilig po tayo. Kuha tayo ng container. Maliit na container. Ayan. Kuha tayo ng tubig sa ilog. Wala tayong cameraman. Sariling sikap po tayo, mga boss. Ayan. Yun. So, ayan. Ayan, didilig po tayo. Wala tayong sprinkler, kaya ito lamang gamit namin. Sakit sa likod.
hobby during weekends. If I have no classes, no work, during holidays, I used to spend my time here in our mini garden, just 100 meters away from our house here in Rakandike, Badburuan City. Ayan. Super ano siya, nakakapagod siya, pero at least very fulfilling ang dating. Kasi you're planting your own food, then nami-maintain mo, mayroong sustainability, kasi nga natural lang lahat ng mga gamit namin. Hindi kami gumagamit ng mga fertilizers. Kasi natural pataba namin. Kasi nga malapit sa ilog, mataba yung lupa. Very okay. Yan, sobrang ganda tingnan ng mga mustard. Malaki na oh. Ito papakita ko sa inyo. Magandang ano, napaka-healthy na mustard. Mustasa to sa Tagalog. Yan oh. Masarap to sa salad. Here's our harvest this morning. Super dami. That's our harvest. So please don't forget to subscribe our YouTube channel, Channel Garden, so that you will become more updated to our videos on simple living in the province. Thank you very much. God bless po.